мы исследуем некоторые. So today I'm talking about gamma and 4, and they also appear as groups G and 4 when we study some codimension 1 events, and we want to study some configuration spaces. And actually, the groups gamma and 4 are very much related to Delaunay triangulations and Voronoi diagrams. Итак, мы рассматриваем группы гамма-4, триангуляции Делоне и диаграммы Воронова. Я начну с определения триангуляции Делоне и диаграммы Воронова. Рассмотрим точки x1, xn на плоскости. На самом деле, в дальнейшем мы можем рассмотреть их не только на плоскости. So we consider endpoints on the plane R2. Actually, later we will see that this can be done not necessarily on the plane, but we can also do it for some other spaces with metric. And now these points give rise to a certain tiling of the plane into UI. We can think of UI to be compact, or better to say closed. Well, for me, it's more convenient. So UI is the set of points which are closer to xi than to any other xj. So we can think that we are drawing a world map, and we have fixed some capitals of countries, and each country will contain those points which are closer to its own capital than to anything else. And such a tiling of the plane is called the Voronoi tiling. And so now we are interested in the general position situation. So the general position situation is when this tiling gives rise to some graph of valency 3. Well, actually, when I say graph on the plane, I mean that something can have infinite edges. Я хочу сейчас обсудить ситуацию, когда у нас все в общем положении. В этом случае у нас будет граф, быть может, с некоторыми бесконечными ребрами. Итак, мы ставим некоторый набор точек на плоскости, и мы определяем карту, вот где, значит, эти точки являются столицами государств, и каждое государство состоит из точек, которые ближе к его собственной столице. Вот, например, общая ситуация. Here is the generic situation when we have 4 points, and we have 4 regions like this. And you see, usually we have those vertices of valency 3, and actually we have here middle perpendiculars, and we have 3 of them meeting at one point. And there are some non-generic situations when some 4 or maybe even more points share a point. What does it mean? This actually means that 4 adjacent states, 4 adjacent countries share a common boundary point. When does it happen? Well, actually, this happens when these 4 vertices form an inscribed polygon. And the Delaunay triangulation is the dual object. Actually, we have a dual graph to the Voronoi tiling. So this means that we put vertices to these capitals, and we connect capitals of neighboring countries by edges. So here they are. And actually, if we want to deal with some graphs without infinite edges, we can consider the same situation on some manifold of on some compact manifold. На самом деле, если мы хотим рассматривать ситуацию с графами без бесконечных ребер, то надо все-таки как-то рассмотреть компактное многообразие. Ну, сейчас это мы скоро сделаем для сферы, например. А сейчас давайте мы посмотрим, как разбиение Воронова и триангуляция Делана преобразуются, если мы изменяем точки. So now we are interested in some movie moves for
points on the plane, and actually we want to do the same what we did for the groups G and K. We move points and we want to see how the combinatorics changes. So we did something for in order to invite maps to the group G and K onto the GN3 or maybe GN4, and we want to do something with this situation. Here, the most interesting situation is when we pass through this situation when 4 points are vertices of some inscribed, quadrilateral. And what is important here that those 4 points should be adjacent in the sense that there is no point inside this circle. Actually, 4 points can be on one circle, but if they are not adjacent, well, they do not have any. They don't have a common boundary. So, if they are in the same circle, it may be counted from the point of view of gamma, G and 4, but not from the point of view of gamma and 4. Так что вот нас интересует ситуация, когда 4 ближайшие точки лежат на одной окружности, ближайшие в том смысле, что никакая другая точка не попадает внутрь этой окружности. И тогда, когда мы проходим через такую ситуацию, то происходит флип. Вот сначала мы имели 2 таких треугольника, соответственно, вот здесь темно-красным изображено локальное поведение диаграммы Воронова, а оранжевым изображена триангуляция Делана, мы проходим через такой флип, и в итоге мы приходим к такой триангуляции Делана. So here we have the flip for Delaunay triangulations and Voronoi diagrams, and here we have this codimension one event for nearest points are on some circle, and nearest means that there is no other circle on here. Actually, here it's a good exercise, and you can add it to the list of exercises. Check the conditions of G and K and see what is not, why does this condition not fit the conditions needed for G and K. Actually, here we will be able to formulate a theorem. If we have a motion of points, then for such condition, we will get a map from the break group to the group gamma and 4. But actually, gamma and 4 is not the same as G and 4. So why? So what's wrong with those nice or good or something stable conditions for G and K? Okay. Сейчас мы перейдем к аналогичным разбиениям для других пространств. Ну, на самом деле можно посмотреть. Если мы имеем точки на сфере, то мы можем просто получить такую ситуацию. Если нам не хочется иметь дополнительных сложностей с бесконечной точкой, которую мы имеем на плоскости, то мы можем просто рассмотреть сферу со стандартной метрикой, и тогда мы можем, соответственно, разделить всю сферу, вот как Землю. Земля у нас есть, мы можем построить карту мира, глядя на столицы государств. So if we want to have no extra difficulties with the infinite point, we can take just the standard matrix on S2 and split the surface into regions according to the positions of the capitals of our states, and we will have, well, in general position, we will have a Voronoi diagram with triple points, and the dual graph will be the Delaunay triangulation. Actually, here what is important is that this picture will be metric dependent. Это свойство будет зависеть от метрики. То есть если на самом деле мы рассмотрим поверхность сферы, и сфера будет с другой метрикой, то там может получиться нечто совсем иное. То есть и графы будут выглядеть по-другому, они просто комбинаторно могут выглядеть по-другому. И поэтому, если мы рассматриваем какое-то многообразие M2, то нам нужно его рассматривать не с топологической точки зрения, а именно с геометрической. So if we want to do it for some other manifold M2,
we will need to take some metric. And actually, we can consider, but we won't touch on that in today's lecture. We can consider higher dimensional space. So we have some points in some Rn, and we will create such maybe not regions, but a tiling of the whole space into these cells, or maybe these chambers, where each chamber consists of those points which are closer to its own capital than to any other capital. And again, there will be some genericity condition, meaning that no n+2 points are on the no n+2. Well, actually, here I should have written, of course, not to nearest points share, not to nearest, excuse me, no n+2 nearest points are on the same sphere. Вот, например, если мы говорим про R3, то там разрешается ситуация, когда 4 точки лежат на одной сфере, 4 соседние точки. И соседние означает, что внутри сферы ничего нет. А вот когда 5 соседних точек лежат на одной сфере и внутри ничего нет, такая ситуация не допускается. So this means that we do not allow 5 points on the same sphere in R3, and we do not allow 5 neighboring points. If they are not neighboring, there is no problem. Actually, I tried to draw something like a way of splitting the tetrahedron into 4 subsimplices, and actually you can consider it not just as a tetrahedron, but a way of splitting, well, a part of the space. So we have 4 chambers, and here we will have the dual graph when we have it locally have a tetrahedron. So we have 4 vertices, and they are all connected to each other, and this is this situation. Well, and now I want to say a couple of words about the metric dependence. And actually, you can now look at the realizability condition. And this will be an important exercise. Just try to draw a certain graph on the plane. Давайте попытаемся обсудить задачу о реализуемости. Вот, например, у нас есть какой-то набор точек, и мы хотим просто комбинаторно нарисовать вот такого рода граф. Вопрос, будет ли этот граф графом для разбиения Воронова? На самом деле есть различные, как геометрические, так и комбинаторные ограничения. So you see, if we want to look whether such a graph can be the Voronoi can be the graph for the Voronoi tiling on the plane, there are some restrictions of combinatorial type, and I suggest the following exercise, which will soon become a research problem. So try to find any constraints which have to be satisfied. So assume you just draw such a graph. Is it possible to realize this combinatorial type by a Voronoi tiling? Well, of course, the question suggests the answer no, but try to find conditions by yourself. And what is important here is that this condition does depend on the metric. Actually, you can look at this plane from the point of view of the Euclidean metric, right? On the other hand, on the same plane, you can introduce a hyperbolic metric. Вот когда мы рассматриваем эту задачу о том, может ли граф служить графом разбиения Воронова для плоскости, можно задать этот вопрос, а в какой метрике мы находимся.
И на самом деле для разных метрик, например, для евклидовой метрики и для метрики Лобачевского, гиперболической метрики, ответы будут разные. Так что вот я предлагаю исследовать эти задачи для самых разных метрик. Конечно, в общем случае не любая картинка будет реализуема, и все это будет зависеть от метрики. So the same can be done for any two surfaces. For example, we can look at the torus and say topologically we can consider a torus which is geometrically glued from the square 1 by 1, or we can consider a torus which is glued from, say, the rectangle 100 by 1. And these are different objects because realizable pictures for Voronoi diagrams or for triangulations are different here. Now on the space of triangulations, we want to consider some generic paths, and we want to describe them by words. Сейчас я хочу рассмотреть пространство всевозможных триангуляций Делане или пространство всевозможных диаграмм Воронова, и я хочу записать им словами. И на самом деле эти слова, они в итоге будут записываться какими-то образующими, они будут состоять из букв, образующих для группы гамма N4. В чем состоят эти образующие? Эти образующие состоят в следующем. Если у нас 4 точки являются соседними и лежат на окружности, то есть окружность, которая проходит через эти 4 точки, не содержит других точек внутри, то мы им сопоставляем образующие B и GKL. So if we have 4 adjacent points on the circle so that there is no other point inside the circle, then we write down the generator BIJKL, where IJKL is the ordered quadruple points. How much ordered is that? Well, we will consider that on the next slide. Actually, the number of generators will be choose and 4 times 3. We will see it a bit later, but of course, this corresponds to the flip when we have 2 triangles of this sort, and we get to those 2 triangles of that sort. And actually, we can consider this problem from many points of view, geometrically, topologically, combinatorially. So, for example, we can draw some curvy triangles like this and say, okay, when we undergo a flip, this curvy pair of triangles gets transformed to this pair of triangles. Мы можем рассматривать эту задачу для прямолинейных треугольников, для криволинейных, геометрически, топологически, комбинаторно. Так что вот самое главное событие – это флип, и вот он соответствует такому преобразованию. И на самом деле в дальнейшем мы сможем, не сегодня, а в следующий раз, рассмотреть так называемое многообразие триангуляций. В общем-то, мы каждому топологическому пространству, не каждому топологическому пространству, но, по крайней мере, каждому гладкому многообразию сможем сопоставить некоторое неодносвязанное пространство, называемое многообразием триангуляции. So later we will associate some manifold of triangulations to any topological manifold or maybe any smooth manifold, and we will get some non-simply connected invariant of invariant manifold. And now, in order to go further, we have to analyze triangulations of polygons, and this will give rise to some very nice notions, both in combinatorics and in geometry. And actually, here I would like to say that many people studied the set of triangulations of polygons, polyhedra, polytopes from many points of view, topologically, combinatorially. But to the best of my knowledge, people were not paying much attention to the group structure. Вот множество триангуляций каких-либо многоугольников, многогранников изучалось с разных точек зрения. Насколько я знаю, люди не особенно смотрели на структуру групп, которые тут есть. Итак, давайте посмотрим на множество триангуляций пятиугольника. Ну, если мы хотим разбить пятиугольник, давайте будем считать, что все наши многообразия выпуклые.
Давайте мы хотим разбить пятиугольник на треугольники. Таких треугольников понадобится 3. На самом деле триангуляция пятиугольника будет 5. Здесь вот нарисованы вот эти 5 триангуляций. И я хочу сказать, что множество триангуляций пятиугольника, так сказать, образует пятиугольник. So now I want to argue that the set of triangulations of the pentagon, so somehow we can say that this is a pentagon itself. So what do I mean by that? Well, actually, there are 5 different triangulations of the pentagon. So we should just find some 2 diagonals like this. And, well, we can say that some triangulations are adjacent. What does it mean, adjacent? This means that we can change, we can get from one triangulation to another triangulation by a simple flip. And actually, we can say, okay, we have those 2 triangulations, and they both can be considered as a way of subdividing this decomposition. So you see here, I look at the pentagon, and I split it into 1 triangle and 1 quadrilateral, and then I can split it further. So I can say, okay, my vertices will be triangulations, and my edges will correspond to some I would say loose decomposition. So if I look at fine decomposition, so they are triangulation. So those looser one are just decomposition into a triangle and a quadrilateral. Так что вот я рассматриваю 5 треугольников, 5 триангуляций пятиугольника, и я их рассматриваю как вершину того, что я сейчас строю. Дальше, если я разбиваю пятиугольник на треугольник и четырехугольник, то это, так сказать, еще не триангуляция, но такое более грубое подразбиение, они будут соответствовать ребрам, вот соединяющим 2 вершины. А вот если я вообще не разбиваю пятиугольник, то можно сказать так, что вот этот вот, когда я вообще не разбиваю, это соответствует двумерной грани. So the 2 faces of my cellular complex will correspond to, the pentagon itself without any further decomposition. So actually we have a 2 complex with 5 vertices, 5 edges, and 1 2 face. Так что вот мы имеем такие вот разбиения пятиугольника. Самые тонкие из них это триангуляции. Ну вот получаем такой комплекс. And now I would like to say that those 5 triangulations correspond to possible ways of bracketing for 4 generators. So assume we want to take a product of 4 generators, say B, C, D, and assume our product is not associative. So this will mean that in order to take this product, I should put some brackets. And you see the number of ways of putting those brackets will be just 5. And you see, if I want to, I can have some brackets, and I can switch from one bracket to another bracketing, for example, by some small switch. This means that here I have A, B, C. I can switch to A times B, C. So I will get here. Now, for example, here I have A, and here BC, and then D, and I can change my product by this, by taking A away and putting BC times D here. Так что вот на самом деле есть способы расстановки скобок для произведения 4 букв, если мы считаем произведение неассоциативным, и таких скобок будет, в общем-то, таких способов неассоциативных произведений будет 5. И на самом деле легко убедиться, что они как раз соответствуют вот таким диагоналям, таким парам диагоналей пятиугольника. And now who can tell me what here, so 5, it's a nice number, and how many bracket structures will we have for the hexagon? Сколько будет для шестиугольника? Who knows? So for the pentagon, we have 5. And for the hexagons, how much will we have? Actually, the answer is 14. And these are Catalan numbers. So let's see.
I want to give the answer not only to the question about hexagon, but what for any polygons. So first of all, now I'm going to talk about associative structures, associahedra, and star-shift polytopes. So I'm now going to present some polytopes in any dimensions which correspond to the topological structure on these ways of bracketing and the topological structure on the space of all triangulations of some n-gon. Мы начнем с простейшего примера. Если мы рассматриваем треугольник, но он сам по себе треугольник, вот она триангуляция, это одна единственная, это точка. Так что треугольник, комплекс будет нормерный, состоящий из точки. А теперь давайте посмотрим четырехугольник. Да? У него есть две триангуляции, и они получаются одна из другой флипом. Так что, естественно, предположить, что точек две, и мы соединяем их ребром. Так что это одномерный комплекс с двумя вершинами. И на самом деле, если мы говорим про треугольник, то тут просто произведение АБ, никаких скобок не надо ставить, потому что никакой ассоциативности мы не заботимся. So you see, if we look at the quadrilateral, then there are two triangulations, and they correspond to that bracketing and that bracketing, AB times C and A times BC. For the triangle, there is nothing. Here we have just point, and here we have a segment, one-dimensional simplex, right? And so for the pentagon, we have 5 possible triangulations. So this means that the set of triangulation will have this structure. So we consider that in detail in our previous slide. And actually now I want to consider the hexagon. And for the hexagon, the answer will be 14. But we are interested not only in this number 14, but also in the structure, which will be a three-dimensional polytope. So we will have a polytope, and actually, in general case, the dimension will be n minus 3, where n is the number of vertices. For example, for 3 vertices, we have a 0-dimensional point. For 4 vertices, we have one-dimensional simplex, and here we have a 2-dimensional pentagon. Now let's try to calculate how many we have for the hexagon. Постараемся посчитать, сколько будет разбиений у шестиугольника. Давайте подумаем. Мы можем фиксировать одну диагональ у шестиугольника. Вот, допустим, мы фиксируем одну диагональ, тогда, если эта диагональ такая же, которая отсекает треугольник, то у нас остается пятиугольник. А для пятиугольника мы знаем, что разбиений вообще-то имеется 5 штук, правильно? Но мы можем эту диагональ фиксировать иначе. Мы можем посмотреть на эту диагональ так. Значит, вот пусть у нас диагональ, которая делит на 2 четырехугольника, тогда в каждом четырехугольнике у нас имеется 2 возможности. То есть на самом деле можно сказать так, если нас интересует разбиение не до конца, а нас интересует, так сказать, двумерные грани нашего трехмерного многогранника, то они будут либо пятиугольниками, что соответствует вот такой отсекаемой диагонали, либо такими вот четырехугольниками. И четырехугольники — это пары, это произведение двух отрезков. Oh, excuse me, here I should have written I1 times I1. So John, please correct this, okay? So I1 times I1, so this meant, so if I'm interested in this rough decomposition, coarse decomposition by this diagonal into 2 quadrilaterals, then I can find a triangulation for one of them and a triangulation for the other one. So here I have a segment, one-dimensional simplex, and here I have a one-dimensional simplex. So in total, I will have I1 times I1. So here I made a typo. So this is D2. So this will be a square. And if I cut out one triangle, I will have a pentagon, which gives rise to a pentagon. So this means that my three-dimensional polytope will have quadrilateral edges and pentagonal edges.
Now we can look how many vertices it has. And actually, this is a well-known problem about possible bracketings. We will see it a bit later. And actually, the answer is 14. This is the next Catalan number. And actually, how can we count the number of faces? Well, actually, we saw that the faces can be pentagonal or they can be quadrilateral faces. So let's see. Pentagonal faces correspond to the triangles which we can cut away. We have 6 such triangles, and triangular faces correspond to such long diagonals, and there are 3 such long diagonals. So we have 9 faces at all. Facets, two-dimensional facets. Итак, у нас будет 14 вершин, это 14, это следующее число Каталана. У нас будет 9 граней, потому что есть пятиугольные грани, они соответствуют таким отрезаемым треугольникам, и есть еще четырехугольники грани, они соответствуют четырехугольникам. Мы можем посчитать ребра, а ребро это так. Значит, если грани соответствуют разбиением на 2 части, то ребра будут соответствовать разбиению на 3 части. Чтобы получить разбиение на 3 части, нам нужны 2 диагонали. И как эти 2 диагонали могут выглядеть? Они могут исходить из одной точки, и они могут быть вот такими, и вот такими, и вот такими. Так что давайте посмотрим. So now I'm looking at this diagonal decompositions into 3 parts. So these parts will be 2 triangles and 1 quadrilateral. So you see I need 2 diagonals here. So if these 2 diagonals share a point like this, there will be 6 such situation. If they share a point like this, there will be 6 such situation again. And in this situation, 6 again. And like this, we will have 3 situations. So in total, we will have 21 edges. У нас будет 21 ребро. 21 ребро, что соответствует вот таким разбиениям шестиугольника диагоналями на 3 части. А вот, пожалуйста, числа Каталана. Числа Каталана – это вот такая последовательность. 1, 1, 2, 5, 14 и так далее. На самом деле эти числа можно задать явной формулой c из 2n по n, деленное на n плюс 1. So Catalan numbers can be considered as follows. Actually, this is the sequence with the first Catalan numbers 1, 1, 2, 4, 5, 14, and so on. And the explicit formula is choose to n over n plus 1. And also we can give a recurrence formula, which is C0 is 1, and after that Cn is defined to be the product of Ci, Cn plus minus 1 minus I for all I from 0 to n minus 1. So let's check a little bit. Assume we have here 1. So how much should we have here? So 1, we take 1 times 1. This is 1. Okay. Now we take this guy. Okay, we have to take so here it will be 2, which will mean that I have something like 1 times 1 plus 1 times 1. Okay. So after that, so why do I take it twice? Well, because this is the 0th position and this is the 1st position. So you see here I have to multiply C0 times C1 and C1 times C0. Our pairs are ordered. So that's why we get 2. After that, 5 is 1 times 2 plus 1 times 1 plus 2 times 1. This is 5. And after that, 14. Так что вот правило для получения следующего числа Каталана из суммы произведений предыдущих. Замечу, что здесь пары упорядоченные, так что, чтобы, например, здесь получить 2, надо взять 1 на 1. То есть нулевое число на первое плюс 1 на 1, первое на нулевое. И на самом деле вот легко убедиться, попытайтесь, на самом деле сейчас будет некоторая подсказка, попытайтесь понять, почему количество скобочных расстановок соответствует числу Каталана. То есть количество разбиений многоугольника на треугольнике
триангуляции, оно в точности равно числу Каталана. Я сейчас покажу этот пример для шестиугольника. Вот мы сейчас увидим все 14 разбиений, и на самом деле мы сейчас увидим эту формулу 14 равно 1 на 5 плюс 1 на 2 плюс 2 на 1 плюс 5 на 1. So here we will see the formula that we have not only 14 triangulations of the regular, 14 triangulations of the hexagon. We will also see the whole structure, why it is 14, why it is 5 times 1 plus 2 times 1 plus 1 times 2 plus 1 times 5. And also we'll see the whole structure of this three-dimensional polytope. So you see, how can we associate these triangulations with bracketing for the non-associative product? So let's see. We can take this hexagon and we can choose a favorite edge like this. And as for the other edges, we associate letters with them, A, B, C, D, E, say counterclockwise. And now I'm interested in possible triangulation, and I take my favorite edge, and I should look at where is the third point of the triangle which has this edge. Итак, нас интересует следующее. Мы выбрали некоторое ребро, а все остальные без метки, а все остальные ребра назвали А, Б, С, Д, Е. И нас интересует вопрос, а вот это ребро, оно к какому треугольнику принадлежит? И вот здесь как раз будут 4 варианта. Смотрите, может быть, что последняя вершина этого треугольника здесь, или здесь, или здесь, или здесь. А тогда посмотрите, вот мы ищем число Каталана, отвечающее шестиугольнику. Значит, если мы этот треугольник поставили вот так, то у нас тогда получится так, что здесь мы ничего не делаем, здесь у нас вообще ничего нет, а здесь есть пятиугольник. Так что давайте то, что мы имеем сверху, запишем как количество разбиений пятиугольника, мы знаем, что оно равно 5, а здесь ничего, то есть всего один способ. Дальше, если мы поставили вот так треугольник, то у нас будет четырехугольник, у которого 2 разбиения, а здесь треугольник, он один единственный. So you see here we have the situation of when we have nothing under the triangle and 5 and a pentagon over the triangle. So for the pentagon we have 5, and for nothing we have just 1. And here we have 2 times 1, and here we have triangle and quadrilateral like this. This is 1 times 2, and this is 1 times 5. So if by induction we know that we have some Kettle numbers before, then by induction we get that Cn equals something like that. And now actually I can use this structure to define the whole picture of this associahedron or Stashev polytope for the dimension 3. Actually, here I want to look at those summands: 5 times 1, 2 times 1, 1 times 2, and 1 times 5. So, and after that, I want to look at what is a face. So we know that there are 14 vertices, and now I'd like to look at faces and edges. So how much should I have? Okay. So what do I mean by by an edge? Well, by an edge I mean 2 triangulations would differ by a flip. Of course, if I have something on the face, on this pentagonal face, then this means that the red triangle here in the bottom left corner is fixed, and then I have 5 triangulations of the pentagon, and they go like this, and so I will have a pentagon. This is one face. And as for other faces, which sets of triangulations form a face? Actually, in order to see that, we should take all possible splittings of the hexagon into 3 pieces by 2 diagonals. And actually, these 2 diagonals need not be adjacent. They need not be
Yeah, okay, so here I counted how many edges I will have, and actually edges will correspond to all possible pairs like this. So here I have 6 edges like this, 3 edges like this, 4 and 6. But you see, in order to go further, I'd like first to specify these two pentagonal faces here upstairs and here downstairs. So in total, I will have this and that. So here I have 5 of 14 triangulations. And also, if I want to look at this 2 times 1, I will have those 2 triangulations. You see the red one here is placed like this, and also 2 triangulations like this. So here I'm interested in the position of the red triangle. Okay, next I will be interested in the position of the next triangle. So here I use the green color. So I have these 5 situations. And here I use the blue color like this, and I have only 2 situations. Here I use the gray color, and here I use the brown color. And after that, just some careful check will give me those pentagonal faces and those quadrilateral faces and those edges. Well, actually, I suggest you to do this exercise by yourself carefully. And you see here, this structure will correspond to bracketing. Итак, мы можем просто расставлять скобки, когда мы знаем, например, что мы расставили скобки вот таким образом, то есть у нас есть ABCD в скобках, то дальше нам надо вот для этой четверки расставить скобки. Это надо сделать 5 способами, а вот здесь нам надо, например, расставить скобки здесь 2 способами, здесь одним. То есть вот здесь мы получим 5 вершин, здесь получим 2, здесь 2, здесь 1. Ну а какие из них различаются? Здесь 2, здесь 5, извиняюсь, а какие из них различаются соединены ребром? Это вы поймете, если из одной скобочной структуры мы можем перейти в другую одним флипом, а какие из них соединены гранью, но это вот тоже надо аккуратно посмотреть. И вот если я очень советую вам сделать это упражнение самим, и вы увидите, что у нас имеется ровно столько вершин, столько ребер, столько граней. Well, are there any questions so far? Well, yeah. Нет. So far, so good. And now I want to define the group gamma and 4. For gamma and 5 and further groups will appear later. So the group has, excuse me, here I should have written B as I did before. So excuse me, I wrote A and it has to be corrected. So this group has 3 times chosen 4 generators. This is just like this. So I take A or maybe B, IJKL, where IJKL are pairwise distinct numbers from 1 to n. And actually here I take care about which indices are not adjacent. Так что в группе ГНК образующих будет 3 CSN по 4, ГН4, извините, будет 3 умножить на CSN по 4 штук. И эти образующие будут индексироваться следующим образом. Я выбираю 4 различных числа от единицы до n, и дальше меня интересует, какие числа соседние. То есть, вот если я смотрю на А и ЖКЛ, на самом деле правильно писать Б и ЖКЛ, потому что я уже Б один раз упомянул, но уж извините. То есть вот если я смотрю А и ЖКЛ, то здесь И противоположно К. То есть я могу записать это в обратном порядке, например, И, Л, ЖК, КЖ, да? А могу я записать это еще так? Я могу сделать из этого некоторые циклический поворот и некоторые обращения. So here you see when I just cyclical rotate here, I still opposite to K is not adjacent to K, or I can invert the ordering here and I is again opposite to K. But you see, if I write it this way, J, I, K, L, then here I and K are adjacent, and this is not the same generator. So actually, if we have 4 numbers, 4 indices, I, J, K, L, there are 3 ways of matching them up. So we will have 3 times chosen 4 generators. So these are generators, and as for relators, the relators will be like that. There will be 3 families of relators, and those 3 relators are very similar to those in G and K, or but similar but not the same.
Итак, образующие, их будет 3 умножить на c по 4 штук, а вот соотношения, они будут похожи на соотношения в ГМК, но не совсем такие. Итак, первая группа соотношений – это что все образующие являются инволюциями, это то же самое, что в ГМК. Да? Второе соотношение – это такое же, как в ГН4, дальняя коммутативность. То есть, если мы имеем один набор из 4 индексов и другой набор, то тогда, в принципе, эти наборы коммутируют. Коммутируют, если у них имеется не более 2 общих индексов. Это так же, как в ГН4. So, if two sets of indices have no more than 2 indices in common, then they will commute. And the third relation is very interesting. This is the relation of length. This is the relation of length 5. Okay, so if you remember what happens for GN4, then the relation will have length 10. Actually, in the relation for GN4, we will have 5 distinct generators taking part, but each of those generators takes part twice. So let's see what happens. So first we have A, again, excuse me for writing not A and not B, 1, 2, 3, 4, then 1, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 1, 2, 3, 5, and 1, 3, 4, 5 equals 1. Of course, here I should have written not just 1, 2, 3, 4, 5, but just substitute whatever IJKLI you wish. And actually, let's now look more carefully. So in this generator, we don't have 5. Here we don't have 3. Here we don't have 1. Here we don't have 4. Here we don't have 2. Итак, вот в нашем этом соотношении ситуация такая. Мы записываем подряд произведение 5 образующих, и вот в каждой из этих образующих одной из букв нет. Вот здесь мы без пятерки, здесь мы без тройки, здесь мы без единицы. Так что вот получается такая ситуация. Чтобы ее аккуратно увидеть, можно посмотреть на вот это вот преобразование для пятиугольника. Это преобразование для пятиугольника выглядит так. Представим себе, что у нас есть 5 точек. Здесь я стрелочку забыл поставить. Представим себе, что у нас есть 5 точек, находящихся рядом с окружностью, почти на одной и той же окружности. И мы эти 5 точек двигаем. И смотрим за триангуляцией Делане или за диаграммой Воронова. Когда мы их двигаем, то в какой-то момент происходят флипы. Как могут происходить флипы для пятиугольника? Но понятно, что каждый флип относится к четырехугольнику. So we have 5 points near the circle, and we move these points a bit. And actually, whenever we have flip, this flip corresponds to some 4 adjacent points. So we are interested in this flip, and it's not interesting to go back and forth. So we want to go on. What can we do? We can do another flip, and another flip, and another flip, and another flip. And actually, if we look at this from the point of view of the braid group, then this composition of 5 flips will give us a trivial braid. Well, because our points move just a very little bit. So this means that we have those points which are almost on the circle, and there is no braiding. No point winds around any other one. So we will have a product of those 5 generators. Так что если мы смотрим на это с точки зрения группы COS, то будет произведение 5 образующих, которые соответствуют вот этой тривиальной косе, потому что наши 5 точек где-то рядом, почти что на окружности, и, конечно, они лежат почти на окружности, и ни одна из них не двигается так далеко, чтобы обходить вокруг другой. Так что это некоторая тривиальная коса, которой будет соответствовать это соотношение. А теперь вот интересный вопрос. Почему будут именно эти 5 образующих, а не 10 образующих, как в случае GN4? На самом деле ситуация такая. Вот когда у нас 4 точки находятся на окружности, мы всегда пишем образующую из группы GN4. Но если мы интересуемся группой гамма N4, то нас интересует ситуация, когда эта окружность пустая. То есть на самом деле, когда 5-я точка не находится внутри этой окружности.
И если вы аккуратно посмотрите на всю ситуацию, которая здесь есть, это тоже может рассматриваться как упражнение, то вы увидите, что когда 5 точек находятся вблизи окружности, то вот эта ситуация, когда 4 из них попадают на одну окружность, один раз будет случаться, когда у нас пятая точка вне, а один раз она будет случаться, когда пятая точка внутри. То есть в каком-то смысле вот из этих 10 образующих 5, а именно 5, которые идут через одну, они не будут считаться. So you see, when we look at this at this dynamics from the point of view of GN5, then GN4, excuse me, then we will have a product of 10 generators. But if we look at those from the point of view of gamma and 4, in this product, only 5 generators will survive, because when we look at the position of 4 points on the circle, in this position, we're interested in whether the 5th point is inside the circle or outside. If it's outside, we write down the generator of gamma and 4. If it's inside, then we don't write it down. So we have 10 generators for GN4 and 5 generators for gamma and 4. And actually, from the point of view of algebra, gamma and 4 is much more complicated than GN4. Следующий слайд у нас будет связан с Птолемеем и с Пентагоном. И начну я его с одной очень простой школьной теоремы. Школьная теорема, которую всем предлагается доказать самостоятельно, состоит в следующем. Предположим, что у нас есть четырехугольник, вписанный в окружность. Тогда сумма произведений противоположных сторон равна произведению диагоналей. So the next slide is devoted to the Ptolemy transformation and to the Pentagonal identity. So if there is a problem from mixed school, so if we have an inscribed quadrilateral, then if we take the sum of products of opposite edges, AC plus BD, we get the product of diagonals. Of course, I mean length of edges and length of diagonal. And the Ptolemy transformation is as follows. Since we have a triangulation of a quadrilateral like this, and we want to denote this diagonal by X, and we switch to this by a flip, then this Y will be AC plus BD over X. So this is the Ptolemy transformation. So if we have some labels here, then we will have labels here. So the edges are as before, and the diagonal, well, instead of X, we get this Y. And actually, we're interested in, well, of course, here I could have written the theorem. I forgot to write it. Of course, the theorem is both important and easy to prove. So if we have a dynamics, so then we will get a map from the braid group the braid group to gamma, and if we have a pure braid group, then we will have a homomorphism. Actually, here when we write down the words corresponding to gamma, and if we have isotopic braids, then we will have equal elements of this group gamma and 4, and the proof is very easy. The proof goes just along the same line as in the case of GN4. So actually, we're interested in codimension 1 situation. Here we have generators, and codimension 2 correspond to relators. And as for codimension 2, we can go back and forth, which means that each generator squared equals 1, or we can have some codimension 1 situation when 5 points are on the same circle, or we can have some far commutativity when we have some 2 different quadrilaterals, and we have 2 different circles. And in order to have 2 different circles, this circle should share no more than 2 points. Итак, вот теорема о том, что есть отображение корректно определенное из группы cos в группу гамма, это предложение является как фундаментальным, так и простым, и доказательство его состоит в рассмотрении образующих как
ситуации коразмерности 1 и соотношение как ситуации коразмерности 2. Но вот в коразмерности 2 самое главное событие – это когда 5 точек лежат на окружности, тогда мы получим в точности это соотношение. Ну а также мы имеем ситуации, когда мы имеем некоторое касание, идем туда-обратно, тогда квадрат равен единице, или же два независимых события, когда мы имеем две окружности, но этих двух окружностей не более двух общих точек, тогда мы получаем дальнюю коммутативность. Okay, and now I'm interested in the question whether we can represent this group, whether we can get some action of this group. I'm not going to define it explicitly, but I want to consider just the Polymer transformation. The Polymer transformation goes as follows. So we have this y, which equals AC plus BD over X when we change the triangulation of when we change the triangulation of the quadrilateral. And now what I'm mostly interested in is the following. Actually, there is the Pentagonal Identity, which means the following. Assume we have a pentagon with 5 edges A, B, C, D, E, and assume we have two diagonals, X and Y. And now I want to switch this triangulation by one flip, another flip, yet another flip, and 5 times, so that we return to the initial position. Then, whenever I apply the Polymer transformation, then here, for example, instead of y, I will have something, and then I will have two other letters, and back and forth. And the main theorem will be that we will return to the same x and y. Итак, сейчас я хочу сказать, что преобразование Птолемея хорошо себя ведет по отношению к тождеству Пентагона. То есть, если мы сделаем 5 преобразований Птолемея для соответствующих флипам внутри четырехугольников, образующих пятиугольник, то когда мы обозначим диагонали через x и y, обозначив предварительно ребра ABCDE, и будем делать 5 преобразований Птолемея в четырехугольниках, и будем заново обозначать ребра согласно преобразованию Птолемея, то в итоге мы вернемся в начальную ситуацию с теми же самыми x и y. Вот это такое утверждение, у него есть два доказательства. Одно скучное, а другое концептуальное. И то, и другое важно, поэтому мы можем их проделать. Actually, here I have two proofs of that statement that we return with the same labels, and actually one of them is boring and the other one is conceptual. I want to consider both of them, and as for the boring one, I just start with x and y and then go on calculating these labels. I make 5 transformations and I return to the initial position like that. So I can calculate everything by hand, so let's follow me. Итак, я предлагаю вот это скучное доказательство. Мы начинаем с x, y. Дальше идем сюда, здесь будет xz. z равно вот чему. Да? Дальше, смотрите, мы оставляем z, а x заменяем на w. W равно вот чему. А z плюс b, деленное на x. Мы это переписываем, имея в виду, что z равно вот чему. Дальше мы делаем еще одно преобразование, а здесь мы убираем z и ставим w и v. Когда мы смотрим сюда, то v будет выражаться так, подставляем, получаем вот это, получаем ad плюс e, деленное на x, и как будто бы некоторое такое интересное событие, что здесь вроде бы мы подставляли что-то сложное, и вдруг здесь знаменатель стал простым, а именно x. So you see, after this 3 transformation, my denominator will be just x. And then if I go further, here I want to stay with this v, and instead of w, I want to consider this u. And well, if I consider this u, I have to substitute something for v. I know what to substitute here, and I will have this expression. And if we calculate it carefully, we will see that this is nothing but y. So everything cancels in the numerator and the denominator. And here, if I take y,
and instead of V, I want to calculate this edge, and I will immediately, I will see that this is X and nothing more. And this is left to you as an exercise. And you see, this is quite boring, but here I can mention that something nice happens. Actually, one nice thing is that the denominator is always a monomial. I can have, say, x times y, but I can never have, for example, x plus 1. Actually, another surprise is that if I look at the numerator, then I have only plus signs. So this is another gift, and the main gift is that everything satisfies this Pentagon variation, and actually this has very important connection to the cluster algebra, and actually the cluster algebra gives us 3 gifts. Вот на самом деле вот это соотношение Пентагона и еще 2 замечательных факта следует из соотношений с некоторой так называемой кластерной алгебры, и кластерная алгебра дает нам 3 подарка. Вот, собственно, само тождество Пентагона, а также то, что если мы делаем вот эти преобразования с треугольниками, у нас в знаменателе всегда будет стоять моном. То есть может быть, что у нас xy, но не может быть, что у нас, например, x плюс 1 или x плюс z. Кроме того, если мы посмотрим в числителе, то в числителе будут только слагаемые с положительными знаками. Вот так уж жизнь сложилась. Вот. И на самом деле получается так, что если мы рассматриваем на вот эти выражения, то это будет не просто поле частных полиномов, а это будет полиномы Лорана. Просто мы полином делим на моном. Вот. И, значит, не просто полиномы Лорана, а полиномы с целыми положительными коэффициентами. And really, this has to do with the tropic polynomials, and actually I want to advertise a very nice lecture by Kontsevich about tropic geometry. And actually here, instead of usual multiplication, we can take just addition, and instead of addition, we can take maximum. This will mean that if in the proof we never use subtraction, then it means that we can use another transformation. Instead of Ptolemy transformation, we can use the tropical Ptolemy transformation, which will mean that our y is tropically y a times c plus, tropically plus b times d, tropically over x. И переводя это на обычный язык, если вот рассмотреть такие тропические преобразования, где вместо умножения мы берем сложение, а вместо сложения максимум, то мы получим формулу для этого преобразования в теореме, что y равно максимуму из таких выражений a плюс c минус x, b плюс d минус x. И, собственно, вот если вы проверите, это тоже хорошее упражнение, вот если сделать 5 шагов с такой операцией, то они тоже будут удовлетворять вот этому равенству пятиугольника. So in the tropical world, we have y equals maximum of a plus c over x, or excuse me, a plus c minus x and b plus d minus x. So you see we have this a nice thing. So that's why sometimes it's important to look at boring proofs. And now I want to move to the conceptual proof. And the conceptual proof is as follows. We want to consider the inscribed pentagon. Вот сейчас я хочу перейти к концептуальному доказательству, которое состоит в следующем. Мы можем рассмотреть вписанный пятиугольник, обозначить его ребра ABCDE и обозначить две его диагонали через x и y. Я хочу сказать, что если это действительно вписанный пятиугольник с такими-то длинами, то мы получим, что по этим длинам ребер и длинам диагоналей мы можем полностью восстановить длины всех 5 диагоналей. То есть мы просто разом получим выражение через ABCDE, XY для всех 5 диагоналей. Ну а дальше, если мы это получим раз и навсегда, то дальше уже не важно, каким путем мы идем от x и y. Мы можем идти по часовой стрелке, против часовой стрелки, выражения будут одни и те же. Конечно, вы можете сказать, что это будет одно и то же только для
тех, которые вот являются вписанными, но на самом деле, если некоторое равенство выполняется формально, то мы можем написать выражение для всех, для всех длин диагоналей, там будет некоторое тождество. Ну, если это тождество выполняется для конкретных x и y, можно легко проверить, что оно выполняется всегда. So you see, if we look at this situation and we fix the length of edges A, B, C, D, E, and we fix two diagonals, then all remaining diagonals can be calculated from A, B, C, D, E, X, Y, and those expressions we get will be ones forever, and they will not depend on the order we are transforming X, Y to something. So this will give us an expressions for all those U, V, and whatever we had. And of course, if we go this way, we will return to the same X and Y. And never mind whether you start from X and Y or B, W, it will be the same. Okay, so this is the conceptual proof. And now I want to pass to exercises and to research problems. Actually, here, the exercises are as follows. So first of all, prove the formula for Catalan numbers. Actually, I gave a sketch of that. Первое упражнение, которое у нас есть. Попробуйте доказать формулу итерационную для чисел Каталана, вот, которая в пункте А в пункте Б попробуйте доказать явную формулу. Здесь я давал некоторую подсказку, а здесь нет подсказки. So for B, just prove it by yourself. And now accurately, you can, so on page 7, I had the associahedron like this. And now please put all possible bracketings here and all possible bracket structure corresponding to all those triangulations. So we have an associahedron, and actually the third exercise will correspond to the four-dimensional associahedron, which will come from heptagon. Итак, упражнение 4 состоит в том, что попробуйте аккуратно нарисовать многогранник стаж фас associator, соответствующий семиугольнику. Это будет четырехмерный многогранник. Если у вас хватит терпения, нарисуйте его, но в любом случае посчитайте, сколько у него вершин, одномерных ребер, двумерных граней и трехмерных граней, которые также можно назвать фасетами. Фасетами называются грани максимальной размерности. Okay, so here you can just calculate the number of vertices, edges, and two faces and three faces of the four-dimensional Stashev polytopes. You can, if you have a patient enough, you can draw it. So, of course, the number of vertices will be the next Catalan number. Okay, and now I want to give some research problems. As for the research problems, there will be some groups. So the first group will be about realizability and non-realizability. Первая группа проблем для исследования – это какие картинки мы можем и какие не можем нарисовать в качестве триангуляции Делане и диаграмм Воронова. Нарисовали мы картинку на плоскости или на сфере, где имеется какая-то вот триангуляция Делане, где имеются какие-то треугольники. Может ли это служить комбинаторной структурой для триангуляции Делане? Ну, понятно, что на плоскости нам надо сделать какие-то, может быть, параллельные ребра или что-то уходящее в бесконечность, или там бесконечные ребра. Вот, а на сфере мы имеем настоящую триангуляцию, вот когда это возможно. Вот это первая группа задач для исследований. А вторая группа задач для исследования – это как правильно понять алгебру. На самом деле вопрос такой, что делать с этой группой гамма?
Не совсем, но почти. Эта группа гамма действует на, полиномах Лорана от многих переменных. Ну, я скажу об этом детали на следующей лекции. Но на самом деле, вот если так говорить с точки зрения алгебры, то группы ГНК, они интереснее, они проще, потому что они, так сказать, в них все соотношения содержат каждую образующую дважды. Это позволяет, например, сделать наши индексы с Никоновым, и это позволяет мгновенно извлекать разные целочисленные варианты, искать отображение свободной группы. So you see, when we deal with the group with any group of type G and K, we can get maps from those groups to free groups because actually we can get some indices. Those indices are due to the fact that in any of the relations for the groups for any group G and K, each generator appears evenly many times. So for example, each generator appears twice. So we can say, okay, if we write down a word in A, B, C, D, E, we can say, okay, here A cancels with A. And we can look at this word and we can say, okay, here we have some indices, so they can cancel if they have similar indices. So the group theory for groups G and K is easy. And the group theory for groups gamma is still mysterious, and I would be very happy if you can understand this theory. And possibly, I'm not sure, but possibly imaginary generators and reading between letters can give us a certain bridge between G and gamma. And here is the picture. Actually, we write down those generators for gamma. I do not write A or B, so I just write down these quadruples of indices, A1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 5, and so on. So I have this product of 5 generators to be 1. And actually, we can try to read between letters. So can we imagine that here we have other generators? Actually, the problem is that these generators are the same. So in the situation when we had, say, a way of upgrading G and K to Gn plus 1, K plus 1, for example, Gn2 to Gn plus 1, 3, the generators we were writing between letters, those were just new generators. But here we have to write in some old generators. But this is just some way of dreaming. Так что это просто некоторая мечта, но, возможно, группы гамма нужно исследовать другим способом. Ну и тут, конечно, будут вопросы о проблеме слов, проблеме тождества и так далее. Но, в общем, гамма N4 вот такая группа. And now I want to say something about the list of references. Actually, the main reference is this one, when we have a paper with Fedoseev and Nikonov, and I think, so yes, I will add. So there is a reference to Fedoseev and Nikonov without Son John, and this is an archive reference. I think Son John can show it. This is about the groups gamma. This is a very large paper. Nevertheless, it is some things about gamma are given here. Значит, есть общая статья моя с Денисом Александровичем Федосеевым и Игорем Михайловичем Никоновым только о группах гамма. Санджон сейчас ее покажет. Но в нашем большом обзоре группы гамма тоже представлены. Вот обзор про группы Г и гамма. И на самом деле, значит, там доказываются такого рода теоремы, что если у нас имеется произвольное многообразие, то ему можно сопоставить произвольное многообразие с хорошими свойствами, то ему можно поставить в соответствии многообразие триангуляций, так называемые.
что важно, в отличие от работ предыдущих авторов, что на этом многообразии есть хорошие группы. В каком-то смысле их можно рассматривать как группы КОС. Эти группы КОС, эти хорошие группы, естественным образом отображаются в группы гамма. So you see, the main theorem can be formulated as follows. If we have some high-dimensional manifold, then we can construct some moduli spaces or some configuration spaces corresponding to this manifold. And actually, this will be a highly non-simply connected space. And we can construct this its fundamental group. And this fundamental group can get mapped to the group gamma. Actually, we saw gamma n4, and gamma n4 is something for two-dimensional surfaces, and also we have gamma nk, which have to be defined next time. And as for those fundamental groups of the moduli spaces, there are three options: geometrical, topological, and combinatorial. So actually, we can look at triangulations with respect to a given metric, or just topologically, which can be drawn on some topological manifold, or just combinatorially, which means that we can look at all possible combinatorial triangulations. And actually, there are many subtleties. There are many subtleties that for some metrics, some very non-trivial situations can appear if we deal with Riemannian manifolds, and even if our metric is very close to the usual Euclidean metric, some weird constructions can appear which will not allow us to do what we're doing here. So our metric has to be very nice. Итак, значит, есть многообразие. Мы можем им сопоставлять так называемое многообразие триангуляций. Это будут очень сложные пространства, но они еще к тому же не везде хорошо определены. И вот есть тут статья о том, когда плохо стоит дело с триангуляциями Делане, но уж зато если они определены, то там будет хорошая фундаментальная группа, которая естественным образом отображается в группу гамма, гамма нк для большого k, а вот и на самом деле мы можем в принципе изучать три вида групп до многообразия: геометрическую, топологическую, комбинаторную. Все они будут отображаться в гамма нк при подходящем k. Вот. И вообще говоря, эти структуры будут зависеть от метрики или от гладкости. То есть вообще говоря, с помощью групп гамма можно изучать разные интересные гладкие структуры. So actually we can use the groups gamma to study some smooth structures on the manifolds. However, this work is quite complicated, and actually this group of the fundamental group of the modular space is quite huge, and its image in the group gamma will be huge as well. But why do we need gamma, not just G and K? Because if we look at G and K, we don't see immediately what to do even with two-dimensional surface like torus. You saw an abstraction for just looking at the geodesics on the torus. So actually, from the point of view of gamma are better. So we will see it next lecture. And one more comment actually two more comments. Actually, Stashev first looked at those polytopes and those associahedra for some homotopy associativity for some very nice operations corresponding to associativity on H spaces, and it appeared in the algebraic topology. And after that, people studied looking at polytopes, Stashev polytopes, and associahedra. И вот на самом деле Сташев изобрел эти многогранники Сташева или ассоциаэдры для нужд
алгебраической топологией, но потом ими занялись комбинаторщики. Комбинаторщики занимались также и пространством триангуляции компактных многообразий. Вот, например, статья Набутовского. Но люди не видели здесь действия групп. То есть люди рассматривали это с комбинаторной точки зрения, но не с точки зрения с комбинаторной, топологической, но на самом деле здесь естественным образом возникают группы, и эти группы как раз группы гамма. So you see, people have possibly overlooked the group structure for gammas, and actually people were studying this spaces of triangulations, manifolds of triangulations, from topological point of view, combinatorial point of view, but not from the group theoretic point of view. Okay, here I would like to stop my talk. So far, so good. Please, do you have questions or comments, remarks? Анжел, покажите, пожалуйста, нашу статью. Вот это. Okay, yeah. Okay, here is the paper devoted to gamma only. Пожалуйста, есть вопросы? Do you have questions? Sir, on page 3, you have defined neighboring points. But how we are deciding which points are neighborhood of each other? Well, I do the following. Actually, I have a point. Xi, I define ui to be the set of points which are closer to xi than to any other thing. So the neighborhood consists of all points which are closer to this center than to any other center. And actually, two states are neighboring if they share one point on the boundary, on the border. So if there is a point which is at the same distance from one to the other, at the same distance to these 2 points, and which is at larger distances from other points. So 2 neighboring states can share a common border, 3 neighboring states can share a common point, and actually, generically, only 3 can share a common point and not 4. And if 4 share a common point, then it's non-generic, then it corresponds to the flip. And there was some condition on page 3 that some n+2 states. Conditions of what? There was a condition on some states that n+2 states, intersection of n+2 states is maybe has yes. just Well, this is the genericity conditions for. So if you imagine the situation on the plane, then actually generically only 3 states can share a point, and if 4 states share a point, then after a small perturbation, this configuration will break down. And for points in R3, only 4 neighboring points can be on the same sphere. And if 5 points are on the same sphere, then after a small perturbation, the 5th point goes either inside or outside. So this means that in the stable situation, we will have only those complexes which locally look like, I would say, the cone over the tetrahedron. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Ну, если больше вопросов нет, то я на этом заканчиваю. No. Okay, let's stop for today. Спасибо. Thank you.